Hoje você vai receber uma notícia muito quentinha que acontece com o nosso craque Neymar. E quem ficar o final do vídeo vai receber presente só para quem assistir esse vídeo o final. Então já deixa o se like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Para continuar postando notícias atualizadas para vocês, eu quero uma meta de 50 likes nesse vídeo e não se esqueça de colocar de onde você para eu te mandar abraço. Que Deus proteja cada vez mais o nosso futuro campeão do mundo, eu acredito que o Brasil leva essa, o avião faz passo de emergir olha que acontece com o Neymar e sua irmã Rafaela. Neymar Jr compartilhou a notícia de sua viagem ao Brasil com a irmã nas redes sociais na última segunda-feira, dia 21. Segundo o The Sun, o jogador do Paris Saint-Germain estava muito assustado. Segundo fontes entrevistadas pelo jornal, o avião que o craque pode estar viajando teve que fazer passo de emergência no nordeste do Brasil pouco mais distante seu verdadeiro destino, São Paulo. Embora Rafaela tenha compartilhado uma foto na pista antes de embarcar no avião, o The Sun não garantiu o só de dupla. A ESPN diz que Neymar Jr está bem e ele vai curtir suas férias no Brasil. Essas foram as notícias e espero que tenham gostado. Graças a Deus está tudo bem com todos e não acontece mais uma tragédia. E agora para você que ficou aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo. Tenha uma ótima dia.